So welcome dear students. So today we take the next part of this topic galaxy, that is introduction to stars. So you know that star, what is star? So star is nothing but the blazing ball of gas. Blazing ball म्हणजे काय? जळणारा, ब्लेझिंग. तो सतत प्रकाशमान असतो. तो एक छोटासा बॉल आहे, छोटा म्हणत नाही, बॉल आहे मोठा, तो गॅसचा बॉल आहे, and it is emitting the radiation continuously, so its temperature is very very high. त्याला म्हणायचं स्टार. So star is nothing but the blazing ball of the gas. Now one thing is that the radiation, the light coming from this central part of this ball or gas star is called as photosphere. So generally photosphere emits the light rays. So बघा मी काय सांगितलं की स्टार म्हणजे काय, ब्लेझिंग. ब्लेझिंग म्हणजे सतत त्यातनं आगीच्या ज्वाळा निघालेल्या आहेत. इट एमिट्स द रेडिएशन कंटिन्युअसली. त्याच्यामधून लाईट रेस सतत बाहेर पडतात. त्याला अशा त्या गोळ्याला म्हणायचं स्टार. आता ते लाईट रेडिएशन्स कुठून एमिट होतात, तर त्याच्या सेंट्रल पार्ट मधून. त्याला म्हणायचं फोटोस्फिअर. सो फोटोस्फिअर इज द पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ दॅट स्टार विच एमिट्स द रेडिएशन कंटिन्युअसली. So this is the general introduction of the star. Now this star, just like our sun is our star. So this star consists of certain chemical elements. तर त्यात सोडियम असेल, अमोनिया असेल, हायड्रोजन, हेलियम. जनरली स्टार इज मेड अप ऑफ हायड्रोजन अँड हेलियम. लक्षात घ्या की ज्यावेळी युनिवर्स फॉर्म झाला त्यावेळेला पहिला जो एलिमेंट आहे तो हायड्रोजन आहे, आणि त्या हायड्रोजन पासून ह्या स्टारची निर्मिती झाली. सो हायड्रोजन, हेलियम, ammonia, such type of metals are formed in our star. So due to these stars, these emit the spectra. So some spectra are absorbed, and that's why instead of this, some spectral lines are absorbed in a given radiation, and that's why instead of those lines we get the dark spectrum, dark lines. So those dark lines are called as Fraunhofer lines because these lines are discovered by the scientist Fraunhofer. बघा की आपल्या सूर्यामध्ये, सूर्याच्या लाईट रेजमध्ये जेव्हा स्पेक्ट्रम जेव्हा घेतला सायंटिस्टने, फॉर एक्झाम्पल फ्रॉनहोफरने, तर त्याला काय झालं की काही डार्क लाईन्स, काळ्या लाईन्स आढळल्या. त्या काळ्या लाईन म्हणजे कसं आहे, काही कलर्स त्या रेडिएशनमध्ये ॲब्सॉर्ब झालेले असतात, आणि ॲब्सॉर्ब झाल्यामुळं ते कलर दिसत नाही. समजा येलो कलर असेल तर तो येलो कलर दिसत नाही का, तो ॲब्सॉर्ब झालेला असतो, आणि ॲब्सॉर्ब झाल्यामुळे त्या येलो कलरच्या लाईनच्या ऐवजी तिथं काळी लाईन दिसते, त्याला म्हणतात डार्क लाईन्स. सो दिस इज द, सो सच डार्क लाईन्स आर ऑब्टेन, सो कॉल्ड ॲज the Fraunhofer lines. So we can say that, so scientists studied using these dark lines the property of the stars. ह्या स्पेक्ट्रल लाईन्स वरून सायंटिस्टने काय केलं, अभ्यास केला. त्यांनी प्रत्येक स्टार्सचे स्पेक्ट्रम बघितले. आता आपल्या युनिवर्समध्ये भरपूर स्टार्स आहेत, त्याचं काय काय जर मी सांगितलं तर त्या स्टारची नावं बघा: रिगेल, वेगा, अल्टेयर, कॅनोपस, पोलॅरिस, कॅपेला, सन, ॲरेटस, एक्सेट्रा. तर स्टार मी काय इथं नावं लिहित नाहीत, पण हे जे स्टार्स आहेत ते आपल्याला व्हिजिबल आहेत. स्टार म्हणजे काय, तुम्ही चांदण्या रात्री, अमावस्या रात्री जर बघितलं, वरती ज्या चांदण्या दिसतात नाही, दे आर नथिंग बट द आवर स्टार्स. त्या स्टार्स आहेत आपल्याला, पण ते आपल्यापासून अतिशय लांब असल्यामुळं ते अगदी लहान आकारात लुकलुकताना दिसतात, बिकॉज दे आर व्हेरी फार फ्रॉम अर्थ. सो दिस स्टार्स आर व्हिजिबल. जे दिसते ती वरती आपल्या अवकाशात ते व्हिजिबल स्टार्स आहेत, हे लक्षात घ्या. त्यामध्ये चांदण्या दिसतात आपल्याला, आणि ते अतिशय लांब असल्यामुळं त्यांच्या रेडिएशन आपल्यापर्यंत येऊ शकत नाही, म्हणजे लांबूनच तेवढ्या चांदण्या दिसतात. सो दिस इज नथिंग बट. आता सायंटिस्टने काय केलं की आता प्रत्येक स्टारची प्रॉपर्टी कशी स्टडी केली. त्यांनी पहिल्यांदा सूर्याचं स्पेक्ट्रल लाईन घेतली. विथ रिस्पेक्ट टू दॅट स्पेक्ट्रल लाईन दे स्टडीड द स्पेक्ट्रम ऑफ द अदर स्टार्स, आणि त्याच्यावर त्यांनी एक प्रॉपर्टी तयार केली की आपल्या स्टारची प्रॉपर्टी काय असेल. तर त्यासाठी त्यांनी ते कॅनन नावाचा सायंटिस्ट आहे, त्या
ॲनी कॅनन नावाचं एक सायंटिस्ट, त्याने काय केलं, या स्टार्सचं कॅटेगरायझेशन केलं. आणि त्या कॅटेगरायझेशन म्हणजेच इथं मी लिहितो, इथं जागा आहे O B A F G K and M. तर O क्लास stars, B class star, A class star, F class star, G star, K star and M star. So they have categorized these stars in this or classified. मग त्याला ते लक्षात ठेवण्यासाठी काय केलं त्यांनी, तर त्याला कसं ठेवलं, त्याने एक वाक्य केलं, ओ बी ए फाईन गर्ल किस मी. जरा गमतीशीर वाक्य आहे. त्याने काय लिहिलं, ओ बी अ फाईन गर्ल किस मी. प्रत्येकाचा ओ काढला, बी, त्याबरोबर कॅटेगराइज केलं. आणि मग प्रत्येकाचं टेम्परेचर किती असावं आणि त्या टेम्परेचरवरनं त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असावं त्या शोधल्या. ते लिहिले बघा तिथं. स्पेक्ट्रल क्लासमध्ये, ओ क्लासमध्ये ह्याचा ॲप्रॉक्सिमेट टेम्परेचर ग्रेटर दॅन साधारणतः 30,000 डिग्री केल्विन असतं. आणि दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम कन्सिस्ट ऑफ रिलेटिव्हली फ्यू लाईन्स ऑफ आयनाइज हेलियम. तर त्यात हेलियमच्या त्यांना काहीतरी लाईन्स आढळल्या, फ्यू लाईन्स. तुम्ही याच्यापुरतंच माहिती ठेवा. आता त्या लाईन कशा आढळल्या आपल्याला काय त्याशी घेणं नाही. नंतर काय, बी क्लासमध्ये त्याचं टेम्परेचर 10,000 डिग्री केल्विन टू 30,000 डिग्री केल्विन. इट कन्सिस्ट ऑफ लाईन्स ऑफ न्यूट्रल हेलियम. तर न्यूट्रल हेलियमचे त्यात लाईन्स त्यांना मिळाल्या. ए क्लास च्या ह्याच्यामध्ये स्टार्समध्ये त्याचं टेम्परेचर आहे, इट इज बिटवीन 7,500 to 10,000 डिग्री केल्विन. So this spectrum consists of this type of stars are very strong, contains very strong hydrogen lines. म्हणजे हायड्रोजनचं प्रमाण ह्या टाइप मध्ये जास्त आहे. एफ टाइप मध्ये बघा, ह्याचं टेम्परेचर आहे 6,000 ते 7,500 और इट इज इन बिटवीन 6,000 to 7,500 angstrom unit. So this type of H lines म्हणजे एवढे त्याच्यात एलिमेंट्स आहेत, हायड्रोजन आहे, कॅल्शियम आहे, काही मेटल एलिमेंट्स आहेत. सो वी कॅन से दॅट. Secondly, G class, its temperature is in between 5,000 to 6,000 degree Kelvin, and they contain strong ionized calcium line and iron lines. Fe lines means iron lines. Now K class of the star consists their temperature is in between 3,500 to 5,000 degree Kelvin. This contains neutral metal lines. So, and lastly, M type is less than 3,500 degree Kelvin their temperature, and they contain the bands of titanium oxide. म्हणजे जसं त्याच्यात एलिमेंट्स आढळून गेले तर त्यांचे क्लास कॅटेगराइज केले आणि दे हॅव स्टडीड दिस. तुम्हाला हे फक्त एवढं डिस्क्रिप्टिव्ह पर्यंतच आपल्याला आहे. सो वी कॅन से दिस इज द टेम्परेचर. सो वी कॅन राईट. Next part goes to the motions. So we can say that. So I'll start off motion of the star. Then star चे motion कसे असेल ते आपण बघूया. So I'll store out all these. So I'll give the motion of the star. Now one thing is that the motion of the star is compared with respect to Earth or with respect to us. So with respect to Sun also, the motion of so their velocity of the star is several kilometers, many kilometers per second. So velocity of the star is equal to several kilometers, depending upon the star, several kilometers per second. So they move in the space with tremendous speed. And also, so we can say that now the wavelength of the star is shorter or longer. It means that suppose
that star is coming toward the earth, it is moving toward the earth, we can say that, then its wavelength becomes shorter. And suppose some of the stars are moving away from us, then their wavelength is longer, depending upon this. So we can say that, so this is the so we can say that if star is moving from us, its wavelength is longer than us, so it is called as redshift. त्याला काय म्हणायचं? Redshift. Suppose that star is moving from us, so its wavelength is longer. So wavelength is जास्त असते आणि त्याला म्हणायचं redshift. And suppose if star is coming toward the earth, then its wavelength becomes shorter, so it is called as blue shift. So blue shift means what? That star is coming toward us, so coming toward our galaxy, Milky Way galaxy, for example. And if star is going from away from us, so it gets the red shift. So its wavelength is longer. And also we can study that this is the motion. So motion of the star is maximum. It depends upon whether it is coming toward us or it is moving from us. So suppose if it is moving toward us, then its velocity, then its wavelength is longer. It is called as a red shift. Suppose it is moving away from us, then it is called blue shift. The velocity of the star is several kilometers per second. Then its luminosity, of the star. So luminosity of the star is very, very high. So it depends upon the star, how much it is longer from us. म्हणजे आपल्या स्टारची luminosity, हा तो स्टार, तो तारा आपल्यापासून किती दूर आहे त्याच्यावरती अवलंबून असते. सो जनरली luminosity, sunची luminosity ही आहे बघा एवढी. सो sun's luminosity just I write here. यात पाठ होत नाही पण तुमच्या माहितीसाठी असून दे, just I write here. Sun's luminosity is 3.85 into 10 raised to 26 watt. So this is, तर लक्षात घ्या की, and this energy is equivalent to 3,850 billion and trillion एवढ्या संख्येचे जर 100 वॉटचे बल्ब एकदम ऑन केले, त्यातनं जी रेडिएशन बाहेर पडेल ती एवढी असते. 3,850 बिलियन ट्रिलियन 100 वॉटचे बल्ब जर आपण ऑन केले तर त्यातनं जेवढी एनर्जी बाहेर पडेल तर तेवढी ती सनची ल्युमिनोसिटी असते. सो luminosity of the other stars are measured with respect to this sun star. So this is again, so we can, luminosity is measured and its unit is Tesla. Luminosity, unit of luminosity. Luminosity म्हणजे प्रकाशमानता, Tesla. So this is another thing. Again we go for, that is luminosity. So तुम्हाला मी आजच्या पुरतं एवढंच सांगितलेलं आहे की आपण थोडं हळूहळू जाऊया, तो पोर्शन संपवलेला आहे. सो दिस इज अबाउट ॲस्ट्रोफिजिक्स. ज्या नोट्स येतोय त्या क्लिअर कट वाचा. इट विल बी हेल्पफुल फॉर एक्झामिनेशन. ओके, थँक्यू.